Oof. Those are some crazy quarterfinals, huh? ¿Qué onda, mis amiguix? Les saluda su compa Ramiro Castillo. What's up, everybody? It's your boy, Ramiro Castillo. I hope everybody's doing well today. Espero que todos se encuentren bien. Hoy les vamos a repasar lo que pasó en los cuartos de final de la Copa Oro. Today we're just going to review what occurred in the World Cup quarterfinals. So de una buena vez, vámonos directo a lo que es. So right away, let's get right into it. Pero antes, como siempre, si les gusta el video, por favor dejen el like, eso nos ayuda mucho. Dejen comentarios si tienen opiniones, por favor. Like always, if you like the video, please hit the like button, and then just comment below if you have opinions about it. Just let us know. Thank you. Okay, so la primera llave fue Qatar contra El Salvador y honestamente este fue un partidazo. Tuvo emoción, tuvo buen fútbol, tuvo polémica. The first game we're going to review is Qatar Salvador, and honestly this game had everything. It was a great game. It had good football, it had nail biting, and it also had a controversial call on the PK that was or wasn't a PK. El penal, en mi opinión, no era penal, de la mano del jugador de Salvador, pero así pasan veces. Mis opiniones del VAR no las voy a compartir en este video. My opinions about the VAR, I'm not gonna share them in this video, but y'all can probably guess. Qatar jugó muy bien el primer tiempo. I think Qatar played really well the first half. Dominaron más de lo que yo pensaba. I think they dominated more than what I thought they would. Se vieron muy bien en el balón, se vieron cómodos sobre el balón, teniendo posesión. I think they look really good on the ball. They look comfortable on the ball. They're a team that looks really comfortable possessing the ball. They don't have a problem keeping it, which is good to see. El problema fue que ya después de ir 3-0, I think the problem happened after they were 3-0. Este equipo de Qatar tiene un problema de condición física. This Qatar team has a physical conditioning problem, from what I saw. Por lo que yo vi, se desvanecieron completamente en el segundo tiempo. They completely just faded away in the second half, especially in the last 20 minutes, especialmente en los últimos 20 minutos. El Salvador me sorprendió esta Copa Oro, obviamente en el buen fútbol que presentaron. El Salvador surprised me obviously with the great football that they showed, pero también con su condición física, but also with their physical conditioning. Contra México terminaron más frescos que México. En mi opinión, en ese partido against Mexico, they finished the game a lot more fresh than Mexico, y me sorprendió mucho su condición física. Their physical conditioning was just top notch from what I could see. La de Qatar completamente lo opuesto. Qatar's was completely the opposite. They were gassed. Players were literally like dropping on the floor. Jugadores de Qatar se estaban tirando en el pasto porque ya no querían más. Estaban acalambrando y se vio la diferencia en la condición física de El Salvador contra la de Qatar. You could notice the difference big time in the physical conditioning with Qatar versus El Salvador. Lástima que no les alcanzó a los salvadoreños. It's a pity that it wasn't enough for the Salvadorians to be able to tie up the game. Pero jugaron bien. Yo pienso que los salvadoreños deberían de sentirse orgullosos de su equipo, de su selección. They played well. They played a good tournament. I think Salvadorians should feel proud of their country, of their national team, because things are looking good for them going forward. Las cosas están viendo bien para El Salvador. Mantienen este mismo plan que tiene el entrenador ahorita. If they maintain what the manager's telling them right now, I feel like El Salvador has a good chance to make the World Cup. Honestly, yo pienso que El Salvador tiene una muy buena oportunidad de llegar al Mundial, que sería un gran logro para el país. I think it would be a great accomplishment for the country of El Salvador if they were able to get to the World Cup. Y honestamente pienso que sí, van a pelear por el último puesto, el medio boleto. I honestly feel like they're going to fight for that last spot or the play-in spot.
Pero Qatar le alcanzó el buen fútbol que mostró en el primer tiempo. Fueron contundentes con sus oportunidades en el primer tiempo. It was enough for Qatar, showing good football in the first half, being able to put away those chances they had in the first half. They dominated completely the first half. Dominaron completamente el partido en el primer tiempo. Y les bastó y avanzan ahora a la semifinal. México contra Honduras. México versus Honduras. Y este partido de veras pues fue como nosotros pensábamos que iba a pasar. This game honestly was like we expected it to be. Pienso que México ya tiene rato jugando bien. I feel like México, it's been a while and they've been playing well for a while. Nuevo que México esté jugando bien, ya tiene rato jugando bien, pero no hayan sido contundentes. It's not new that Mexico's playing well. It's just the problem was they weren't putting away goals. En este partido sí se vio la contundencia y honestamente México se mira que el mensaje que le está mandando Tata Martino a los jugadores finalmente lo están recibiendo. Honestly, it looks like with Mexico, the message that Tata Martino has for his players, they're finally understanding it and executing it on the field. Tiene mucha química el grupo. Se conocen a la perfección en el campo. The group has a very good chemistry. They know each other's flaws, each other's virtues, and you're seeing it on the field. I mean, they play by memory. Ellos juegan de memoria ahorita en México. Y lo que digo siempre con México es la mentalidad. What I always say with México, it's going to be the mentality. Si México se presenta bien a jugar, if Mexico comes out and wants to play and is in the right and is a good mindset, debe de ganar mucho los partidos en la CONCACAF. I feel like Mexico, if they come in that right mindset, they should win a lot of the games in CONCACAF. Pero no siempre pasa eso. Obviously, Mexico doesn't come out like that every time. Y eso es lo que le causa problemas a México. What causes Mexico problems is just the mentality. But as far as talent, as far as tactic, conditioning, they're right there, you know. They're the best in CONCACAF as far as that. Son los mejores en CONCACAF en términos de talento, en términos de táctica, en términos de condición física. La mentalidad es en lo que no son lo mejor. It's mentality where they're not the best at. Y eso hace mucha diferencia en el fútbol. And that literally probably plays the biggest role in football. Pero dominaron este partido y merecidamente se llevaron el triunfo 3-0. Yo creo que el Chaca Rodríguez y Jesús Gallardo, los dos laterales de México, son unas bestias. I think Chaca Rodríguez and Jesús Gallardo for Mexico, the two wingers, they're the two wingbacks. They're beasts, man. They're really good on the ball. Chaca Rodríguez es un jugador que juega muy sencillo. Chaca Rodríguez is a player that plays really simple. No se la complica nada. Doesn't overcomplicate things. Le gusta, se atreve a ir al ataque. He likes to go and attack. He dares. He's not scared of going on the attack. Y casi nunca lo encuentras fuera de posición defensivamente. You hardly ever find him at a position defensively. Tiene buena marca. Es un lateral muy completo. He's an outside back that's pretty well rounded in my opinion. Y Gallardo es un jugador muy fino con el balón. Gallardo is a very fine player on the ball. And today's football, en el fútbol de hoy, tus laterales tienen que sentirse cómodos con el balón. Your wingers, your backs have to feel comfortable on the ball. They can't just defend. No pueden solamente defender, tienen que brindar algo al ataque, y estos dos hacen eso y más. They have to provide something on the attack, and these two guys they do that and much more for México. Y la defensa de México también con Néstor Araujo y Héctor Moreno se mira muy bien ahorita. I think Mexico's defense with Héctor Moreno and Néstor Araujo, I like that pair better than when Salcedo's in there. They're looking really solid. No han concedido ni un gol en lo que va de la Copa Oro. They haven't conceded a goal in this Gold Cup. Talavera no ha tenido que hacer figura. Their keeper Talavera hasn't had to be the star of the game. Lo único que le faltaba a México era la delantera y
bueno para nosotros mexicanos que encontraron la puntería los delanteros. Esta vez fue Funes Mori y Orbelín. Y un golazo de Jonathan Dos Santos. También was Funes Mori, Pineda, Orbelín Pineda, and Jonathan Dos Santos were able to find the back of the net. So, se vio muy bien México, contundente como lo esperábamos contra Honduras. Y ahora ya en la semifinal va a ser un poquito más difícil, pero se ha mirado bien México en lo que va a la Copa Oro, en nuestra opinión. Costa Rica contra Canadá. Y honestamente, Costa Rica nos decepcionó. In the Costa Rica versus Canada game, honestly, Costa Rica let us down. I think it's the only game we actually missed. Fue el único partido en el que fallamos, en el que no acertamos, that we didn't accurately predict. La verdad, a mí me parece que este partido define el fin de una era dorada, una generación dorada de Costa Rica. I feel like this game basically brings to a close a golden age, a golden generation of footballers in Costa Rica. Borges y Brian Ruiz. I think Borges and Brian Ruiz, they were part of that team that went to the 2014 World Cup. Ellos formaron parte del equipo que fue al mundial de Brasil de 2014 y jugaron muy bien, era un equipazo. Llegaron hasta los cuartos de final. Tuvieron que ir hasta penales contra Holanda. They had to go to PKs against Netherlands. Keylor Navas, que andaba súper bien en ese entonces y todavía. Keylor Navas was at his best. And I think this game basically brings that to a close. I feel like ya esa generación ya pasó. Ya se mira la diferencia. Porque Canadá los hizo ver mal, en mi opinión. Like Canada made him look bad, but I think it's because of the age, man. Other times are defeated, like everybody says. Como dicen, o sea, no, nadie le gana el tiempo. Y ya yo creo que aquí en adelante Costa Rica va a buscar gente joven, nuevas promesas para su selección. I feel like now Costa Rica is gonna move on and maybe renovate. Y me preocupo por poder calificar a este mundial para ellos. I worry a little bit about them being able to qualify to the World Cup this time around because of the other teams. Also, Canadá, El Salvador, Jamaica. Esos equipos están jugando muy bien. Those teams are playing really well, and there's only so many tickets to the World Cup. Solamente hay unos cuantos boletos para el Mundial. Eso me preocupa un poco. Va a ser interesante ver cómo pueden planear ahorita para octubre. I'll be anxious to see what they're able to come up with from here to October, and hopefully it works out for them. Pero Canadá, qué decir de ellos, el fútbol de ellos se ha elevado mucho. Canada, what can I say about them? Their level of football has elevated a lot since the last process, desde el otro proceso. Se han mirado bien esta Copa Oro. They've looked good this Gold Cup. They took US to the brink. Ellos llevaron a Estados Unidos al límite. O sea, le jugaron al tú por tú a Estados Unidos y se han mirado bien. Tienen buenos jugadores. Su mejor jugador, Alfonso Davis, ni está jugando. Their best player, Alfonso Davis, isn't even playing. Pero el resto del grupo se mira que son muy disciplinados tácticamente. I feel like their team is very sound tactically. Nunca fuera de posición. Eso en el fútbol es muy importante. They're never out of position. Ya que tienen buena química con el entrenador. They feel like, looks like they have good chemistry with the coach. They ejecutan las órdenes del entrenador. Se defienden, son sólidos en defensa. Pero yo pienso que lo que le falta más a Canadá, más que otra cosa, yo creo que es la experiencia de jugar partidos importantes. I feel like what Canada lacks right now, and I think they're going to gain, especially in the qualifying round to the World Cup, especialmente en el octagonal le van a venir estos partidos de experiencia. I feel like in this qualifying round, they'll be able to get those games of experience, those big games. They're going to have to go down to play in El Salvador. They're going to have to go play in Mexico. They're going to have to go play in Costa Rica. And obviously go to USA. Y esos partidos grandes le van a servir a Canadá y a sus jugadores jóvenes que tienen. I feel like those games are going to help Canada evolve even more than what they have.
They know how to play. They play a solid style of football, and to my taste, juegan un estilo sólido de fútbol a nuestro gusto. Y como lo dije, nomás les falta la experiencia, yo creo, de jugar partidos importantes, porque Canadá tiene rato que no juega partidos importantes. It's been a while since Canada's played big games. Yo pienso que en el octagonal van a tener esa experiencia, y ojalá para ellos puedan pasar la prueba. And hopefully for them, they'll be able to pass the test, which is going to come in the qualifying rounds. Pero lo que va a la Copa Oro, se han representado muy bien. What I've seen in the Gold Cup, they've showed out really well, in our opinion. El último partido, Estados Unidos contra Jamaica. The last game, USA versus Jamaica. This one was a very tight game. Este fue un partido muy apretado, muy trabado, honestamente. This was a very just stalemate game. Jamaica se vio los límites que tiene futbolísticamente. I think you could see the limits of Jamaica in terms of football. Físicamente se vieron bien. I think physically they were able to play with US. Pero los Estados Unidos, es lo que a mí me llama la atención de ellos, es que Greg Berhalter no les ha podido, a lo que yo veo, no les ha podido imprimir un estilo de fútbol todavía a su selección. I feel like Greg Berhalter hasn't been able to instill the style of football into the national team. Y eso a mí me preocupa, and that worries me. Porque si ves a todos los demás equipos, if you look at every other team that's played in the Gold Cup, que son los equipos que van a jugar en el octagonal, that are the teams that are going to play in the qualifying rounds to the World Cup, todos los demás tienen un estilo muy definido. They have a very defined style. Y Estados Unidos obviamente tiene buenos jugadores, eso que no le quede duda a nadie. Obviously, US has really talented players. No vamos ni a hablar de este equipo, porque este es el equipo B o C. Unos cuantos jugadores de este van a poder subir a la. Let's not really focus too much on this team. You know, it's the C. It's basically the B or C team. Only some of these players are gonna be able to make it to the A team for the qualifying rounds. Para el octagonal solamente varios jugadores van a llegar, pero aún teniendo los jugadores que tienen, que es Pulisic, obviamente, McKinney, jugadores de trayectoria en Europa, players like McKinney, players like Dest, players like Pulisic that play in Europe, play in big clubs in Europe. Eso no basta, en nuestra opinión, and that's just not enough in our opinion, as we've seen before in CONCACAF, como lo hemos visto antes en CONCACAF. El estilo tiene que estar ahí. Los jugadores tienen que tener un sistema de juego. The players have to have a system of play. No nomás pueden salir y jugar así a ver a qué sale. The players can't just come out and play. Let's just wing it, and it may not work all the time. Y por eso nos preocupa Estados Unidos en el octagonal. That's why I'm worried about US in the qualifying rounds. Obviamente con Estados Unidos siempre vas a tener mucha garra. Obviously with US, you're always gonna have maximum effort. They never give up. They play hard every single minute. Ellos juegan al máximo cada minuto. Su condición física va a ser la mejor. Their physical condition is going to be the best. Van a tener atletas muy buenos en términos de rapidez, en términos de cuerpo, en términos de todo, fuerza, in terms of speed, in terms of height, in terms of size. They're going to have some of the best athletes. Pero esto es fútbol. This is football. This isn't American football. El sistema de juego importa mucho, and the system of play matters tremendously, matters a lot. Y eso es lo que no le veo a Estados Unidos, and that's what I don't see in US. Yo creo que les bastó con la garra que mostraron contra Jamaica. I feel like it was enough with the effort that they gave against Jamaica. It was a scrappy goal that they scored. Fue un gol batalloso, un centro de los miles que mandaron. It was a cross out of the
hundreds or thousands of crosses that they sent in that game. Y un poco machucado. De pura garra fue el gol. It was just an effort goal. Pero ganaron bien. Yo pienso que sí dominaron el partido. Tuvieron el balón. Como lo dije, tienen buenos jugadores. Tienen un buen jugador en el medio campo. El Bucio, se apellida Bucio. Es muy sólido. Tiene buen toque de balón. Me gustó como lo que vi de él. They have a really good young player in Bucio. In midfield, I liked how he played. I liked how he looked on the ball. Como le dije, Estados Unidos tiene talento. No más que el sistema de juego no nos gusta a nosotros. No me gusta el sistema que tienen. Like I said, US has talent. They always have talent because people love football here. It's just the system of play just isn't to my liking. Pero les bastó para llegar a la semifinal y ahora a ver qué pueden hacer. Les toca jugar contra Qatar y hacer un partido bravo. A México le toca jugar contra Honduras. But like I said, it was enough for US to be able to make it to the semi round, and we'll see how they do. And the other game, Mexico versus Canadá. So it should be a good semifinal. We'll see how it goes. So se va a poner buena la semifinal. Pero ahí lo tienen. Vamos a subir también el video para hacer la previa de la semifinal. So, como les dije, ¿qué les pareció a ustedes los cuartos de final? Dejen su comentario abajo y denle like al video, por favor, nos ayuda mucho. Como lo dije, thank you so much for being here. It's late here at night, so I had to make this video really late. But thank you so much. If you liked the video, please hit the like button or comment, please. If you have any thoughts on the Gold Cup so far and the quarterfinals, you're more welcome to comment. Y ya pronto les tenemos el otro video de la previa de la semifinal. And soon we'll upload the video for the preview of the semifinal. Hasta la próxima. Que tengan buen día. Until next time, you have a good day. Y como siempre, que viva el fútbol. And like always, long live football.